तो चुका है और नहीं चला, चुके क्या पर। नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमने ये बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम पद्मश्री बउआ देवी का साक्षात्कार कर रहे थे, उनके बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर रहे थे। वह ज्ञान की सागर है और कुछ टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मनीषा जी उसको बढ़िया से नहीं कर पाई, हम भी नहीं कर पाए। आवाज में वाइब्रेशन था, तो हमें बाद में पता चला कि गलती यहाँ पर है। तो हमने उनसे पुनः निवेदन किया और उन्होंने इस निवेदन को स्वीकार कर लिया है और इसीलिए हम पूरे प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें करेंगे। तो मैं जो आज पुनः जो हमारे साथ होंगी, उनसे साक्षात्कार करेंगी, वो है मनीषा झा जी। मनीषा जी के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी ये मधुबनी पेंटर है, ये बहुत बड़ी आर्किटेक्ट है, इज ए होम डेकोरेटर एंड नाउ एन एस्टेब्लिश्ड राइटर और बहुत सारे को ये जानती हैं। मधुबनी पेंटिंग के प्रति, मिथिला पेंटिंग के प्रति इनका बहुत ही अनकंडीशनल प्यार है। ये केवल पेंटिंग ही नहीं करती, इस पेंटिंग से विधा से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं, उनके बीच में यह एक सेतु है। She has been working with them in their close collaboration in so many projects. She has been engaging them. Not only that, she has been carefully collecting, buying their rare paintings for the posterity. So if you go to her personal archives, you will go to the world of an imagination, where you will see the charismatic paintings of all major Madhubani painters. They are very carefully, cataloged, carefully decorated, and she has the ability to define and describe everything. So today, joining with us, uh, Padma Shri Bhagwa Devi. There is some problem in connecting with her. She will be joining us very shortly. In between, I will request Manisha ji to start. बउआ देवी के बारे में थोड़ा सा आप बोलिए मनीषा जी, और थोड़ा सा पावर पॉइंट दिखा के भी आप उनको बताइए। थोड़ी सी कट गई है, जब तक आएंगी तब हम फिर शुरू करेंगे। ठीक जी आप जी, शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ मुझे अपने प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। और आपका प्लेटफॉर्म है। मेरा ही So I really thank you for creating this opportunity where we are able to document all very big masters of Mithila painting tradition. क्योंकि मिथिला पेंटिंग अपने आप में एक बहुत बृहत ट्रेडिशन मैं बोलूंगी है, where different, we generally say that Madhubani painting is just two words in which we end Madhubani painting, but actually Madhubani painting or which is also in Mithila painting, which is also known as Madhubani painting, actually I don't see a difference between these two words. So बउआ देवी आ गई है, मैं उनको स्ट्रीम में ले रहा हूँ, तो फिर हम उनसे भी बात करते हैं। हाँ, पहले उनसे ही हम बात कर लेते हैं। हाँ, बात एक मिनट रुक जाइएगा, आप बात कीजिए उनसे, आप कहिए, फिर मैं उनका ये कर दूंगा, आप क्वेश्चन कीजिए उनसे। जी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम लोग फिर से काकी से गोर लागी छी काकी यहाँ से कनेक्ट बहुत से कही छी, और आज फिर हम लोग का सौभाग्य है टू आई मीन इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, and that's why I think it's a lot of effort by Kailash ji to link her back, because village the connection is very bad, but we really want to document her in totality, so that this whole interview will be useful for the future generation and everybody who wants to know about her and her works, because Bhagwa Devi ji is one of she's one
international link between her village and other museums of the world. So गोल आगे छी काकी और अहाँ के स्वागत करे छी. अपने के आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, तो आए फिर से हम सब स्वागत करे छी और अपने से अनुरोध करे छी कि आए अपने अपना बारे में पूरा बढ़िया से बता दियो, अपन कला यात्रा के बारे में बता दो, ताकि हम सब फिर से बढ़िया से मे बी कैला जी यू कैन म्यूट हर व्हाइल आई एम टॉकिंग. हेलो. हाँ, तो चल या काकी हाँ अपने से अपना बारे अपन इंट्रोडक्शन दियो और अपन यात्रा के बारे में हमरा सबके बता दियो. वैसे पहले एकटा गीत गबियो आ तखन कहियो से कहियो. अच्छा, तो एकटा गीते से शुरू करे छी हम सब. तो अपने के एकटा बढ़िया सन के गीत और ओकर बाद फिर अपने के कला यात्रा और अपन जीवन के बारे में हमरा सबके सुने के एक बहुत अद्भुत मौका भेटत. तो अपने एक बढ़िया गीत से शुरू करे छी और ओकर बाद भगवती के नाम रख आए हम सब सफल है कि पूरा अपने के हम सब डॉक्यूमेंट कर पाए. अपने प्लीज शुरू करियो. ठीक छै भगवती की सब रसोदिया अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे सबके यशोदिया अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे हमरा किया बिसरै छी हे अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे सबके सुधिया लै छियै अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे छी तो पुत्र अहीं केर जननी छी तो पुत्र अहीं केर माता से तया जनै छी हे से तया जनै छी हे सबके सुधिया लै छियै अम्बे हमरा किया बिसरै छी हे रैन दिवस हम ठाढ़ रहै छी रैन दिवस हम ठाढ़ रहै छी तैयो दृष्टि नहीं दै छी हे तैयो दृष्टि नहीं दै छी हे सबके सुधिया लै छियै माता हमरा किया बिसरै छी हे क्षण क्षण पल पल ध्यान धरै छी क्षण क्षण पल पल ध्यान धरै छी दर्शन बिनु तरसै छी हे दर्शन बिनु तरसै छी हे सबके सुधिया लै छी हे
बे हमरा किय बिसरै छी हे छी जगदम्बे जग अवलम्बे छी जगदम्बे जग अवलम्बे तारणी तरणी बनै छी हे तारणी तरणी बनै छी हे हमरा बेर में किछु न जानै छी पापी जानी ठेलै छी हे हमरा बेर में किछु न जानै छी पापी जानी ठेलै छी हे सब केर सुधिया लै छी हे अम्बे हमरा किय बिसरै छी हे। प्रणाम। भगवती। बहुते सुंदर। अब अपना बारे में बतबैत काकी शुरू करियो, अपने के जन्म, अपने के केना एलिए जितवारपुर और केना पेंटिंग सिखलिए, ककरा से सिखलिए और केना धीरे धीरे बनेलिए, केना पहिल पेंटिंग बिकल और फिर पहिल बेर बाहर के लिए दिल्ली एलिए, अपन पूरा यात्रा बताबियो काकी। घर से सासुर एलहुँ 13 साल छल, 13 साल के उम्र छल, सुनै छी 13 साल के उम्र छल। हम अपन माँ से, अपना दादी से, हमरा ओतै से अबै छल पेंटिंग, थोड़ बहुत ओतै से हम अबै छल जे ओहिठाम जे देखै छलियै तऽ एतऽ एलहुँ तऽ जेना दुर्गा पूजा भेल तऽ दुआरिमे बनेलहुँ, जेना अरिपन देबऽ के भेल, देवउठान भेल, त्योहार भेल भरि साल के, ताहिमे हम बनबैत रहलहुँ। एहिमे तऽ हमरा थोड़बे दिन अयला भेल छल तऽ भास्कर कुलकर्णी अयला। भास्कर कुलकर्णी जे अयला तऽ पहिने हैया चौक पर रहला, चौक पर अयला तऽ फिर गाँव में अयला, अंदर अयला तऽ हमरा देवर के भेल रहन उपनयन, तऽ ओ से मंडप के लेलखिन फोटो आ ओहिठाम से कहऽ लगलखिन जे एहिठाम की सब छै से हमरा अहाँ सब घुमा दिअ। फिर आंगन में देखलखिन, फिर कोबर घर रहे, कोबर में गेलखिन तऽ देखलखिन। फिर हमर साउस कहलखिन कि जे हमरा बहू के, हमरा पुतोहू के तऽ बहुत बहुत बढ़िआँ अबै छनि, से हरदम देखै छियनि से पेंटिंग बनबैत रहै छनि, जेना ताबत हमरा किताब अथी ओ रहै जेना झोरा रुमाल में बनबैत रहियै, ताहि पर हम लिखैत रहियै। कहलखिन देखाउ, ठीक छै देखेलखिन। हमरा ओ दुकान वाला जे रहा पेपर तही पर लिखने रहियै महादेव तऽ दुर्गा, कोनो कोनो फूल तऽ काली माय, ई सब बनेने रही। कहलखिन कि जे अहाँ एहने पेपर में हमरा बना कऽ दिअ, अहाँके जएह रंग अइ जही से होइया तही। ठीक छै, हमरा रंग रहे गुलाबी, ओहिसँ हम ओहि पेपर पर से बना देलियनि। ओहि पर जे बना देलियनि तऽ ओ की केलखिन तऽ हमरा ओ खुशी भऽ कऽ से लेबऽ लगलखिन। कहलखिन कतेक पाइ एकर भेल। हमसब कहलियै पाइ तऽ नहि होइ छै हमरा सबके, अहिना अहाँ लऽ जाउ, अहाँके पसन्द अइ तऽ। पाइ नहि हमसब लै छियै, एहि चीज के पाइ नहि भेलैया, ई तऽ अहिना लोकक अंगना में लोक से लिख दै छै, लोक के किछु प्रेजेंट करै छै। कहलनि नहि से नहि हैत। तैयो हमरा ओ 8 आने 3टा रहै, एकटा पर काली, एकटा पर दुर्गा, एकटा पर शंकर भगवान से रहै। ओ तैयो 8 आने हमरा दऽ देलखिन 1.5 रुपैया। ठीक छै, ओ तऽ हम ठीक छै रखलहुँ। ओहि समय जे छै 8 2 4 घर बुललखिन, गेलखिन, फिर एहि गाँव से दोसरो गाम गेलखिन, एहिके बाद चलि गेलखिन दिल्ली। कमे दिन में ओ एहिठाम रिसर्च कऽ कऽ चलि गेलखिन। तखन फेर ओ एलखिन 1 साल में घुरि कऽ, तखन अनलखिन ओ खर पात वाला कागज सब अनलखिन, तऽ फिर से हमरो देलनि 3टा देलनि, तऽ कहलनि कि जे ओ अहाँ वएह बनाउ जे बनेने रही छोटकी पर से।
फिर हम एकटा दुर्गा बनेलहुँ, एकटा काली बनेलहुँ, एकटा शंकर जी बनल। ओहि समय फिर ओ से कहलखिन हम 5 रुपये 3 रुपये देब तऽ ठीक छै। हम कहलियै हाँ हम तऽ पाइ नहि कहै छी अहाँके देब वाला, अहूँ ना लऽ जा सकै। तऽ नहि, तो 14 रुपया में वो तीनू लऽ लेलखिन। ओ जे लऽ लेलखिन 14 रुपया या 15 रुपया ओ लऽ लेलखिन। सौसे गाँव में हल्ला भऽ गेलै, बाप रे हुनका अंगना में जो हुनकर पुतहु एलनि हैं से देखियौ जे कागज के पाइ ओकरा भेलैया, आइ 14-15 रुपया भेलैया। ओ जे आयल छै ओतऽसँ दिल्लीसँ भास्कर कुलकर्णी से लेलकै। ठीक छै, हम ओकर प्रसादी आनि कऽ आ गाँव में ब्रह्म छथिन चढ़ा कऽ सबके बँटलहुँ, बड़ा खुशी भेल। ओ भेल तऽ ओहि टाइम ओ 4-5-6टा कलाकार के लग में गेलखिन आ ओ सबसँ लेलखिन, लऽ कऽ फिर ओहि समय ओ चलि गेलखिन। हाँ, ओहि समय ओ चलि गेलखिन हैं। फिर 1 साल में एलखिन हैं। 1 साल में कहलखिन हैं जे अहाँ सबसे दिल्ली चलब। हिंदी में बाजि कऽ, हिंदी तऽ नहि बुझै छलियैया ओहिठाम, हिंदी किछु नहि बुझै छलियैया, तऽ हिंदी बाजऽ लए के एलखिन? तऽ ओहि छलखिन हैं एहिठाम गौरी मिश्रा, ओ एलखिन हिंदी बाजै लए हमरा सबसँ समझाबै लए। ठीक छै, सब गोटे जे छै से विचार अहाँ सब करू जे अहाँ जायब 1 महीना के लिए अहाँ सबके हम लऽ जायब। ठीक छै, ओहिमे के सब रहथिन से कहै छी। एकटा जेना हम भेलहुँ, चाची सीता देवी भेलखिन, जगदम्बा देवी भेलखिन, जमुना देवी, एकटा उखा देवी, राँटी के महासुंदरी देवी। एतबा आदमी के ओ सबके करू विचार करऽ, सबके क्यों कहत जाय ला, क्यों कहत नहियो जाय ला। फिर हमरा अपना घर में जे ससुर रहथिन, साउस रहथिन, फिर आर गोटे कहलखिन ने जेथिन तऽ की हेतै ला, लोक एहन मौका नहि होती, दिल्ली लोक कतऽ देखतै से नहीं, नहीं जेथिन। ठीक छै, हम सब गोटे गेलहुँ पटना दऽ कऽ दिल्ली, सब गोटे के लऽ गेलखिन। एहिमे कलाकार संगे ओ पुरखो लोग छलखिन हैं, तऽ ओहिठाम गेलहुँ। जत सुनराम बंद भऽ गेलै। काकी अहाँ बाजैत रहू, अहाँके आवाज आबि रहल है। अच्छा अच्छा कहू तऽ हैया नहीं देखो स्क्रीन ऑफ हाँ भऽ गेलै, बाजू कोनो तो। बात नहीं, कही ना। हाँ एक रति तू बजी ना, स्क्रीन ऑफ भऽ हाँ गेलै। हाँ हाँ, तो हम सब हाँ अच्छा हाँ तो हम सब ने ओहिठाम गेलहुँ जे दिल्ली, जतऽ अहाँके प्रगति मैदान अइ, किछु नहि रहै ततबा काल। ओहिठाम पीपर के एकटा पेड़ छलै, ओ गोलनम्बर घर रहे, ओ घर ओहिमे हमरा सब कलाकार के रखलें आ कहि देलनि 20 रुपया रोज अहाँ सबके से भेटत। ठीक छै, हम सब वही गाछ तर में ईंटा लगा लगा कऽ आ हम सब खाना बनाबी दुनू टाइम। आ ओ आबि कऽ से पाइ 20 रुपया 100 रुपया दऽ देथिन अपन खर्चा कर। ठीक छै, ओहिठाम हम देवाल एकटा देल गेलै, मिट्टी के देवाल, आब कोन चीज से बनल रहे, फ्रेम त्रेम लागल आ मिट्टी से लेवल, जेना देवाल अपन सबके गाँव में होइया ओहिना छलै देवाल। तऽ ओहि पर कहलखिन लिखल है, तऽ हम सब शुरू केलहुँ। तऽ हम लिखलियै दुर्गा जी, ओ चाची लिखलखिन से ओ राम सीता, जमुना देवी लिखलकै, सब गोटे मिलकऽ अपन अलग अलग ओ लिखलहुँ 1 महीना तक ओहिठाम लिखलहुँ। ओहिठाम से एकटा ओहिठाम रहे रत्ना फाबरी, वएह देख रेख सब कुछ करे। ठीक छै, तऽ हमरा सबके कोनो असुविधा नहि भेल। तऽ हमसब 1 महीना रहलहुँ। 1 महीना जहिया पूर भऽ गेलै, बड़ बढ़िआँ कुशल मंगल से रहलहुँ, लोक सब बड्ड अबै। एक दिन चोर आबि गेलै, बुझलहुँ। एक दिन चोर आबि गेलै, हमसब सुतल रही, अंदर में आबि गेल चोर। ओहिठाम 13टा चौकीदार रही, आ तखन की भेलै तऽ अहाँके बाहर से लऽ कऽ कम इजोत रही, ओहिठाम बहुत चीता बनल नहि छलैया। तऽ ओ एकटा चोर अंदर पैसल आर चोर बाहर रही, कि हुनका महासुंदरी देवी के सबके नींद टूटि गेलै, नींद टूटि के जाग भऽ गेलै। तऽ ओहि तरह से मना भऽ गेलै जे सब लोग हिनका सबके भेंट करऽ लए नहि अबियौन। ठीक छै,
ओहि बीच में हमसब 1 महीना से रहलहुँ। सब तर घुमा देलन, जेना राजघाट, ओ कुतुब मीनार, जे प्रमुख चीज छै, चिड़ियाखाना, लाल किला, सब तर घुमा फिरा कऽ हमरा सबके स्वागत कऽ कऽ विदाई दऽ कऽ विदा केलन। विदाई केलन ताहिके बाद हम सब फिर घर एलहुँ। ओ पाइ बहुत आराम से कहलन कहीं बोलिएगा नहीं, ओ पाइ लऽ कऽ एलहुँ घर पर एलहुँ। एहिके बाद तो घर पर रह लगलहुँ। घर पर फिर वो 1 साल के बाद एलखिन और कागज लऽ कऽ। एक बेर बहुत 20,000 कार्ड लऽ कऽ एलखिन, ग्रीटिंग कार्ड, कहलन जिनका से मोन हुए से लिखाओ, आ जे अपने लिखी, टाइम कम रहे। ओ सेहो हम अपनो लिखलहुँ, भरि गामक लोक के देलियै, सब लिखलकै, ओहो भेल। ऑर्डर रहे बहुत बड़का। एहिके बाद फिर अहिना 1 साल पर औरो आबऽ लगलखिन ओ बड़का पेंटिंग लऽ कऽ रोल वाला, तऽ सेहो कहलन, ओहो बनेलहुँ। आ लेथिन आब जेना 3.5 फीट आ 5 फीट के होय 50 रुपया में, 10 फीट के 200 रुपया में। तऽ हमरा सब लिए बड़ पाइ भऽ गेलै, ओही में तऽ गुजर बसर करी अपन। एहिके बाद फिर विचार कयल गेलै, तऽ फिर हमसब कहलियै जे हमसब ई पेंटिंग लऽ कऽ अहाँ जहिया जे आबै तहिये ने लेबै, एहिके बाद में हमसब कतऽ जायब, की करब। फिर पटना से कांटेक्ट केलन, उपेंद्र महारथी से बात केलन। उपेंद्र महारथी के कहलखिन एहिठमका राजकाज अपने चलब यौ अहाँ। कहलखिन ठीक छै, ऑफिस एहिठाम बनतै। तऽ ई विचार कऽ कऽ मधुबनी में किराया पर लेल गेलै ऑफिस। ओहिमे 2-4 गोटे नाम एतेक नहीं बुझल है, एस.पी. मिश्रा रहथिन से नाम बुझल है, और के आदमी रहथिन। 4-5 टा रूम लेल गेलै, ऑफिस बनायल गेलै। ओहिठाम उपेंद्र महारथी सब एलखिन, पटना से लोक एलै, ओहिठाम उद्घाटन भेलै, फिर गीत नाद भेलै। फिर ओहि समय से सबके कहलखिन जे केओ लिखब तऽ हिनका एस.पी. मिश्रा एहिठाम छथिए, हिनका थ्रू सेहो अहूठाम लोक औतै। ई भेलै। एहिके बाद जे छै से उपेंद्र महारथी काज उठेलखिन, ऑफिस चालुए रहलै, बदलैत गेलखिन। एस.पी. मिश्रा भेलखिन तऽ और झा जी एलखिन, आब के ने एलखिन है, चालू रहलै। विदेशी लोक फिर आबऽ लागल। आ विदेशी लोक जे आबऽ लागल, अहाँके ओ भिको आयल पहिने, रायमंड आयल, हंसेगवा छलै, और थॉलैंड के क्यों आवे, कनाडा के आवे, स्पेन के आवे, कहाँ कहाँ के लोक सब तो हम सब बोली तऽ नहीं समझिए जे की बजै छथिन, हुनका संगे बाजऽ वाला रहै छलियै। ठीक छै, एना कागज के नहीं कोनो, जे अपना मोने लिखैत रही हम मधुबनियों से आनि कऽ। उपेंद्र महारथी देथिन 3 टा, पसंद होइन तऽ हमरो कागज लेथिन, नहीं पसंद होइन तऽ नहीं लेथिन। ताहि लए हम घबराई कहियो ने, जे नहीं हमरा भेल पाइ लोक के भेलै, ओहिसँ हमरा कोनो मतलब नहीं छलै। एखनो हमरा पाइ से कोनो मतलब नहीं है। भगवान जे देलन बहुत देलन, कम देलन तैयो बहुत है। एहि तरह से हम बनबऽ लगलहुँ। ऑर्डर हमरा भेटऽ लागल, ऑफिस के थ्रू से ऑर्डर भेटा, उपेंद्र महारथी के थ्रू से भेटऽ लागल। एहिके बाद दिल्ली से ग्रुप आबऽ लगलखिन, तखन हम से एहि तरह से अपना मोने, आ नहीं केओ जहन अबथिन तऽ हम मधुबनी से काज ओ कमे पेंटिंग देथिन, पटनो से हैंडमेड पेपर, आब ने जते मोन होइ छै तते लोक लै छै। तखन से हम मधुबनी से आनि देथिन तऽ हम बैसल नहीं रही, लाल रंग के, पियर रंग के, हरियर रंग के ओ मिल पेपर रहे, वह लिखी, नंबर रहे, वो लिख के अपना घर में राखी। घबराहट नहीं रहा, रंग रंग के हमरा मन में ततेक आवाज हम लिखैत रहिए। ठीक छै, एक समय एहन एलै पुल जकर एक ग्रुप ओतऽ से एलखिन, अहाँके दिल्ली से लोक, इम्हर पटना से बहुत लोक एलखिन। हम ओहिमे लिखैत छलियै सूर्य, चांद, सूर्य, गाय किसान, नाग कन्या, या शेर के बाघ के मूड़ी, मोन में जो अबैत रहे ओ रंग बिरंग के नाग कन्या बहुत रंग के लिखलिए। मछरूप, कछरूप, कालिया दमन कृष्णा, जे मन में आवे, जे हमरा अपना कहानी से निकले, राजा रानी के कहानी, ओहिमे हम कमी नहीं बिका। ओ हम 80 पीस 85 पीस हम नहीं सोचलिए मन में जे कहियो केओ लेत आ नहीं लेत, से हम लिखैत रही। ओ ग्रुप जे एलखिन ओतऽ से दिल्ली से आ पटना से महारथी एलखिन, तऽ कहलखिन बाप रे बाप, कहिया से अहाँ एते बढ़िया लिखलिए, ककरा ले लिखलिए। हम कहलिए कि हम ओहिना लिखने छियै, जे लेथिन तिनका ले हम लिखै छियै। बाप रे बहुत नीक लिखै छियै, ठीक छै, कते कते दाम लगबै छियै। हम कहलिए हम दाम हम नहीं कहै छियै, से जे लेथिन सएह कहथिन, जतबे कहथिन से ठीक छै। एहिके बाद में जे छै
से ओ पुपुल जेकर रहथिन आ ओ जे ग्रुप रहथिन ओतऽ के दिल्ली के से हमरा सूर्य पर बात करऽ लगलखिन जे अहाँ जे कते रंग के सूर्य देखा देलहुँ हैं से एते अहाँ देखै छियै हुनका आँखि कान छनि हुनका आँखि कान छनि तऽ हम कहलियै नहि हम मोनमे सोचै छियै जे जब हमरा सबके आँखि कान अइ ओ भगवान ने हमरा सबके आँखि कान देलखिन हैं तऽ हुनका तऽ जरूरे हेतनि एते जे प्रकाश लऽ कऽ छथिन मुरल से ताहि दुआरे हम बनबै छियै ओ रंग के बारे में ओ ओतेक पीस देखत 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 हुनका माथ में कनि रत्ती दर्दो आबि गेलनि हमरा पूछैत गेलखिन ई सूरज किया एहन ई सूरज किया एहन हमर जेहन जहन मोन तेहन होइ छै ने जखन हमर मोन नहीं छल गरीबी हालत छल तऽ ताहि समय के हमर एहन सूरज छला है कनिक दुखी धीरे धीरे जखन हमरा ओहिसँ कनिक भेला हमर मोन खुशी भेला तऽ हमर एहन सूरज छथिन ओहिके बाद के बीच बीच में एहन सूरज छथिन ताहि के बाद में बड़ा खुशी चेहरा देखऽ में अबैया अहाँ सबके तऽ हमर बहुत मन खुशी अइ तेँ छथिन ई पेंटिंग जे छै से बिना भाव के बिना भेद के अहाँ कखनो बैस जेबै लिखल है ओ भऽ जायत ओ नहीं आयत जब मन में खुशी नहीं आयत टेंशन से ई चीज तऽ भए न रहल छै ई बहुत कठिन से आदमी बैसे छै ओकरा मन में जहन ओ भावना अबै छै तखने हाथ चलै छै तऽ ताहि भावना से हम बनबै छी तऽ ताहि तरीका से बनबै छी तऽ हमरा पुपुल जकर जे छै पीठ ठोकि देलनि जे बेटा अभी बहुत छोटी हो बहुत आगे बढ़ोगे बेटा बहुत ई गप HP मिश्रा से हो कहलन जे आपका पेंटिंग जो है ना सो दूसरी तरह का है किसी को नक्शा नहीं है बहुत आगे जाएंगे तो तैयो ठीक छै लोक सेहो हमरा लोक कहे कि जे हम सब एते मेहनत करै छी से हमरा केओ अबैया तऽ लेबे न करैया आ हिनका ओ जे लिख लै सूरज तऽ चाँद तऽ मुखरा तऽ मुखरित किया बिकाई छनि तना कनिया तऽ किछु ई जकर मतलबे नहि हम तैयो नहि घबराई अपन हमरा तऽ लिखक छलै हर समय हमरा पास तऽ 10टा पेंटिंग रहत चाही तो एहि तरह से हम लिखैत एलहुँ हैं एहि के बाद में से फ्रांसी एला है तो हम फ्रांस एहि के बाद जे छै से हमरा बेसी कॉन्टेक्ट हुआ लागल पटना से कनि कम हमरा पटना ओते देखल सुनल नहीं छला दिल्ली जे कुलकर्णी भास्कर कुलकर्णी बजबऽ लगलखिन आ हम ओतऽ जे जाय लगलियै तऽ हिनका बेसी कॉन्टेक्ट भऽ गेलै हमरा दिल्लीए सँ तऽ हम दिल्ली जाय लगलियै बेसी बेर हमरा बजाबऽ लगलखिन तऽ दिल्ली गेलहुँ अपने मोने नहीं जाइ छलहुँ तैयो जे बजेता तखने जाय ठीक छै ओतऽ जाय लगलहुँ तऽ ओहिठाम जे छै से ओहिठाम हमरा कोनो कोनो ऑर्डर होइ छलै तऽ हम लिखैत रहै छलहुँ हेँ ओहो ऑर्डर एहि तरह से जे छै से दिल्ली से बेसी भऽ गेल पटना से कनि कम या आब हमरा बजबऽ लगला है बेसी पटना हम बेसी पटना नहीं जाइ छलहुँ हेँ बजेथिन तखने तऽ जेबै एहिके बाद में हमरा से नेशनल अवार्ड भेटल जे टाइम हमरा बुझल नहीं छल हमरा पेंटिंग के ऑर्डर रहे बहुत हम बहुत बड़का बड़का पेंटिंग 10 फीट 10 फीट 10 फीट एते लिखने रहियै बड़का बड़का लेकिन ओहि ओ हमर जे केओ खरीदलखिन तऽ आ ई पेंटिंग छले कहानी सेट बनल सेहो तऽ जे खरीदलखिन से ओ लगेलखिन जे एग्जीबिशन भेलै ने तऽ बड़का एकोटा नहि आ हमर 5टा पेंटिंग जे छै से ई हैंडमेड जाहिमे एकटा नाग नागिन जे हम ओहिमे रंग नहीं दऽ पौने रहियै ओ अबेर हुअ लगलै आ हुनका टेम हुअ लगलै ओ लेनहार के तऽ हम दऽ देलियनि ओहिना रंग ढकबै सेहो ओ की केलखिन तऽ 5टा पेंटिंग जे ओहिमे लगा देने रहथिन हमरा मन में कनि जरूर भेली ओहन एहन बड़का लिखलहुँ हेँ छठि वाला लिखलहुँ हेँ सूर्य ग्रहण अइ कालिया दमन के पूरा कहानी लिखने रही एकोटा हमर लागल नहीं अइ आ ई हम से देखियौ जे हमर छोटका लागल हम नहीं बुझलियै ओ एग्जीबिशन लागल रहे बड़ियो माँ लगथिन गुलजकर ओहिमे से रहथिन हिंदी तऽ बाजऽ जहन एखनो नहीं अबैया तऽ तखन क्या बाजल आयत हमरा ओ बजबऽ लगलखिन बहुत लोक रहे बहुत व्यवस्था रहे तऽ ओ से हमरा बजबऽ लगलखिन हमरा तऽ देह थरथराए लागल आब जो हम स्टेज पर कोना जायब ओ कहऽ लगलखिन कि बेटा कुछ तो बोल बेटा कुछ बोल हमरा से अब कुछ नहीं फुरा पेंटिंग जो बनाते हैं बेटा कुछ सोचते हैं हम कहले नहीं कुछ मिला हम कहले नहीं कुछ नहीं मिला ये कह के तो हमरा सोचे दे पसना तरतरा लागल फिर वैसे हम उतर कऽ से हम चलि एलहुँ लोक सब ताली मारऽ लगलै हम नहीं बुझलियै की बात छै ओ बड़ी अम्मा छथिन तही घड़ी जो टांगल रहे से ओ 2टा साँप जे रहे
वही पर वो कलम लगा देलखिन। हम नहीं बुझलिए, सब ताली मारा लगले, बाप रे आंटी आंटी आपको ऐसा ऐसा बात में किछ नहीं, बड़ी अम्मा को प्रणाम करो। ठीक है, हम कल जोड़ के प्रणाम कलियन, बहुत व्यवस्था रहे नशा पानी के। फिर वो सब कह के नहीं ये लोग अपने नहीं लेते हैं ना, उनको 2 प्लेट में, तैयो नहीं बुझली। तो हम तई घड़ी नहीं बुझल, एहि हिसाब से फिर हम ऑर्डर लिख के चल एलहुं अपन घर। घर एलहुं थोड़े दिन के बाद जे छै से फिर हमरा चिट्ठी आयल। चिट्ठी आयल तो गाँव में कुछ कुछ सब बाजे लगले, बाप रे चिट्ठी एलन, हिनका चिट्ठी एलन, कोन चीज के चिट्ठी छै, एते पढ़ल लिखल नहीं ते नहीं बुझिए कथी छै से। फिर जे केओ पढ़लखिन कहलखिन बाप रे ई तो वार्ड के छै कोनो। फिर हमरा दोसर चिट्ठी आबऽ लागल, फिर लोग आबऽ लागल, क्यों एला एठम, आपको वहाँ बुलाते हैं, सो आपको नेशनल वार्ड मिलेगा, सो आप वहाँ दिल्ली चलिए। ठीक छै, नंबर पता सब बता देलखिन। तखन हम दिल्ली गेल रही तो हमरा से ओ भेटल से पुरस्कार, वही 2टा नाग पर भेटल। तै तरह से ओ भेट गेल हमरा। फिर ओहि टाइम हम घर पर एलहुं, तकर बाद हमरा से अहाँके ओतऽ सँ भिको जायल छलाह, एक बेर कागज लऽ गेल छलाह। दोसर ओ एला अहाँके फ्रांस अहाँ जेबै कॉम्पिटिटिव सेंटर से अहाँके ओहिठाम से हेड ऑफिस से डायरेक्टर ओतुका अहाँके बजा रहल छै। कहलिए अच्छा विचारि लेबै, विचार ली, कहलखिन ठीक छै। तो ओहि टाइम हमरा फिर जापान से तो बहुत दिन से आबिए रहल छला। जापान से छला सूरज ग्रहण के आ चांद के 150 के हमरा ऑर्डर रहा, ओ हम बनबैत रहिए। ओ रहा से हमरा मधुबनी ऑफिस के थ्रू ओ हम बनबैते रहिए। ओ कहथिन जे जापान जा पड़त, हमरा पुनः फ्रांस के बात रही। ओहि टाइम हम फ्रांस गेलिए 85-86 छल, वही में हमरा भेटलो रहा, वार्डो भेटल वही टाइम। आ ओहि के बाद हम गेलिए तो फ्रांस में कॉम्पिटिटिव सेंटर गेलिए, ओठा देवाल लिखऽ पड़ल। आ अहाँ के 16 फीट के पेंटिंग रहे, 5 फीट 16 फीट वह सब देने रहे। आधा में हम नाग नागिन, आधा में समुद्र माता आ राजा बेटा के कहानी ई लिखलहुं। एकटा देवाल पर लिखलहुं वन गमन राम सीता, ई लिखलहुं हम वन के बारे में। ई चीज ओतऽ 1 महीना रह के ओतऽ लिखलहुं। ओतो हमरा सब स्वागत क के हम आ ये हमर अपने गेल रहथिन चाचा, हम ई दुनू गोटे गेल रही, एक गोटे बाजे लग गेल रहथिन, 3 गोटे से गेल रही। तो ओहिठाम हम ओहिठाम से जखन एलहुं हैं तै के बाद हमरा से आब हंसी गवा नहीं मानऽ लगलखिन हैं। ओ समय अबैत अबैत कते भेलैया तैयो तो अहाँके हमरा नहीं जा देथिन हुनकर। हम ओहिठाम हमरा बड ऑर्डर होइ छला तो काफी टाइम लागि जाए, ताहि दुआरे तो तैयो हम 92 साल में हमरा बहुत कठिन से लोग। फिर हम जापान गेलहुं हैं, जापानो में फर्स्ट टाइम हम वह सूरज चांद या सब बनेलहुं हैं। फिर जापान जहन गेलहुं हैं, फिर ओतऽ से जहन ओतऽ 5 महीना पर एलहुं हैं। अब 1 साल साले साले वो प्रोग्राम उनका हुआ लगलन आ हमरा बजबऽ लगल कलर पेंटिंग में हम छलिए तो फिर दोसर बेर हमरा अमेरिका से बजेलखिन, जापान के प्रोग्राम कम हेबे न करे। फिर हमरा 2 साल जहाँ लगातार ओहिठाम गेलिए, फिर बीच में फ्रांस के दोबारा फिर अहाँ के बजा रहल छल। फिर हम दोबारा गेलहुं हैं हम फ्रांस, फिर वही कॉम्पिटिटिव सेंटर से आ लविलैट ओहि में हम काज करै छलिए, काज के लिए ओहिठाम गेलहुं हैं। एक बाद फिर एलहुं तो फिर जापान जाए लगलहुं। एहि तरह से जे छै फिर हमरा थोड़े दिन के बाद जर्मनी के बात भेला, जहन हम दिल्ली जाए लगलहुं हैं तखन हमरा जर्मनी के बात भेला। तहन हम जर्मनी स्टुटगार्ट हमरा ओतऽ बजौलन हैं, ओतऽ जाके हम ओतऽ से हम पेंटिंग जे बनेलिए से ओ स्टॉल लागल छलैया जे बजेने छलाह से ओहूठाम हमरा नाग कन्या वाला से एकटा ओहिठाम का रहथिन आ जे रहथिन मंत्री के बड़का लोक, हम नहीं ओते चिन्है छियनि, से लेलखिन पहिने नाग कन्ये से शुरू केलखिन। तो नाग कन्या लेलखिन आ ओहूठाम से बड़ बढ़िया आदर सत्कार से तो हम गेलहुं। एके बाद फिर एलहुं, फिर जापानक जे छै से ओ लगातार होइते रह गेलैया। ताहि के बाद फिर दोबारा हाँ जर्मनी से पहिने स्पेन गेलहुं हैं। फिर स्पेनो गेलहुं हैं तो 1 महीना प्रोग्राम छला बार्सिलोना के, ओतौ से हम से फिर काज कऽ के एलहुं हैं। ओहूठाम से बड़ बढ़िया स्वागत हेबाक चाही छै। तो हमरा तो जे मन में रहे से बाइजे दै छी,
तो वो हमरा पूछलन जे कते एते देश अहाँ जाइ छी तो कोन देश अहाँ के बढ़िया लगैया, ई देश अहाँ के बढ़िया लगैया? तो हम कहलिए नहीं हमरा ई देश नहीं नीक लगैया। कहलिए किया? हम कहलिए एतुका वेशभूषा हमरा नहीं नीक लगैया, आ एठाम अहीं सब कहै छी जे चोरी चपाटी सेहो ज्यादा होइ छै, ताहि दुआरे हमरा कनि फेर एलहुँ 1 महीना के लेल तऽ ठीके अइ। तो फिर ओतसँ हम एलहुँ, फिर हमरा लेल जापाने रहलक, फिर जापान जाय लगलहुँ हँ, इम्हर ऑर्डर हमरा रहिते छलै। तो एहि तरह से जे हमर समय छै एखन तक जा रहल है। फिर ओ जनगढ़ सिंह वाला कांड भेले तो हम जापान नहीं जाय लगलहुँ, एठाम गाम पर रह लगलहुँ। रोक बंधन लागि गेल तो जन साहब कहलनि नहीं जायब, तो ठीक छै, बंधन लागि गेलै बात के, तो हम नहीं जाय लगलहुँ हँ। तखन हम अहाँके दिल्ली हमरा मास्टर स्टेशन में ताबीच मास्टर स्टेशन से चिट्ठी अबै छलै तऽ नहीं जाइ छलियै, कि जान गेलियै। कहलनि कि आब वएह करब जे हाट में जायब, एग्जीबिशन में तो लोग जैतो है, लेकिन अब हाटो लगते तहू में जायब आब, तो नहीं जाइत रहिए। तो तखन हम से बहुत लास्ट से हाट मास्टर स्टेशन बजेलनि, तो फिर एठाम रही तो हम गेलहुँ। उनका अपना सुझाव नहीं था, बीच में तो वो गुजर गेलखिन है, 94-95 में वो गुजर गेलखिन है। उनका बादे में हम हाट गेलियै। तकर बाद से जे छै बाल बच्चा हमर जे हमर बेटी जे अइ से ओ बहुत 7 साल से हमरा संग देबऽ लागल, लिखऽ लागल जे बड़की बेटी ये रीता, जकरा स्टेट अवार्ड आब भेटलैया, तो तेना लिखऽ लागल। और हमर धीरे धीरे सब बेटी सब जहने हम लिखैत रहिए ओहने ओकरा सबके सब आबऽ लगलैया। पूरा हमर जे कहानी अइ किसान खेती बाड़ी के हमर समय छला एठाम। हम खेती बाड़ी वाला लोग, हमर जे घर के लोग ससुर सब छलखिन है से ओ छलखिन है खेती बाड़ी वाला, ओ पोखरि इनार जे गाँव के धनिक कहै छियै जकरा, से ओ सब कहैत रहथिन नौकरी कतौ लोग करे, नौकर में कतौ काज करी, अपन काज लोग करैया। तो नहीं चाहलखिन कियो बाहर जाए। हमरा संगे जे अपने गेलो रहथिन बाहर, आज कहलकनि जे नहीं बेसी तऽ अहाँ रहि जाउ एहिठाम, अहाँके हम कोनो काज दऽ देब। कहलखिन नहीं हम नहीं, तो से नहीं बुझलिए जे सरकारी नौकरी केहन होइ छै, की होइ छै। हम एही काज में लागल रहलहुँ, अपना धैर्य बान्हि कऽ, अपना संतोष कऽ कऽ, अपना मेहनत के हम मेहनत नहीं बुझलहुँ। धीरे धीरे बालो बच्चा तो वही बीच में सबटा हमर आइ, ताहि बच्चा सबके बढ़िया तरह से जेज में छलहुँ, ताहि हिसाब से तही तरह कपड़ा, तही तरह खाना भोजन सबटा करैत में हमरा जे अइ से अपन पेंटिंग बनबैत चललहुँ। ई बनबैत बनबैत में उनका समय जे अइ आ हम नहीं बुझि पेलिए जे हमरा आब कतऽ सूरजकुंड में प्राइज देलक, तो से कतऽ से देलक। जापान के अंदर एक बेर में 10-10 बेर हवाई जहाज से कतऽ फुकुओका, कतऽ कोबे, कतऽ ओकिनावा, कतऽ ओसाका, क्योतो, इकाहो, होइगो, की नाम छै से हमरा तो बुझलो नहीं है, जे जगह हम जा चुकलहुँ हैं। आब कते रंग के प्राइज सब देलनि जे हमरा ओ जापानी तऽ किछु बुझबे नहीं हो। ताहि तरह से समय अपना बिता रहलहुँ हैं आ बिता रहल छी। ओही में खुशी रहलहुँ जे महादेव पाइ देलनि, ताहि में बहुत खुशी रहलहुँ। आब आगा के बात नहीं कहब जे आगा के पूर्वज जे की करता, बाल बच्चा जे आब आगा नौकरी करता कि नहीं, एखन तक नहीं क्यों जाइ छथि नौकरी में। एही काज में सब छथि लड़का, इएह काज करै छथि। जतऽ एग्जीबिशन होय, जतऽ बजायल जेतनि, ऑर्डर रहिते छनि। एही तरह से हम अपन समय के से व्यतीत केलहुँ हैं आ एखनो से अपना खुशी से छी। बहुत बहुत बढ़िया जर्नी काफी आगे। हम कनी फेर आप पिछला बेर जो प्रेजेंटेशन देखेने रही से हम देखा दै छी, ताहिमे अपने जो पेंटिंग सबके बारे में छै हम रोक देबै, तखन अपने पेंटिंग सबके बारे में बतबैत जेबै, ठीक छै? Today it gives me a lot of pleasure to present the vibrant journey of Padma Shri Srimati Bahua Devi in Mithila painting tradition. As already she has given us a very beautiful brief of her life when she got married at the age of 13 years. So Bahua Devi ji was born in village Rajnagar Simri in Madhubani district on 25th December in 1942. Her father's name was Sri Surya Narayan Jhaji and mother was Chandrikala Devi. She got married and came to Jitwarpur village, and she changed the fate of village after coming to that village, as
her paintings became world famous, and because as she was painting along with other artists, the whole village got name, and even Bihar came on the world map of for Madhubani paintings. All over the world, Bihar is known for Mithila painting. Some of her, Bawa Devi ji is the most recognized Mithila painter of her decade, of this decade actually. I mean, I'm showing you some of the main awards, but there are so many awards that, as she has mentioned right now, that she has traveled to France, Spain, Germany, and almost all the cities of Japan where she was recognized for her work, and her works were exhibited there. So here you can see her receiving the Padma Shri Award by Honorable President Shri Pranab Mukherjee in 2017. Her award started with directly with the National Award in 1984. As she said just now, that she was at that time, while Bhaskar Kulkarni ji started buying her works, her journey, she directly got connected to Delhi rather than going to Patna. So her works became more recognized in Delhi, and that's how she was directly given the National Award rather than the State Award first. So it was in 1984 she got National Award. Then she got award by Government of Japan in 1994, and she was recognized by Government of Haryana in 1996. And then, as you saw, Padma Shri in 2017. She was the first Mithila artist to receive international recognition after her painting was selected to be shown in Centre Pompidou in France in 1989. And in fact, she was the only two artists were selected from India. It was called the Magicians of Earth, and she along with GVS Machi of Varni painting, they were the two pillars of folk art tradition of India who were selected and shown there. And as she just now explained what she made the two Nagas, and then she made Samudra Devta there, and then she made Ram Sita on the other wall in directly on the painting which she made was around 16 feet by 5 feet long canvas. Here you can see her receiving National Award from Honorable President Sri Ramaswamy Venkatramanan, and you can see Pupul Jaikar standing behind her, and she's very happy as she receives her award. And Bawa Devi ji, after her journey has been very dynamic, although she was a typical housewife. So I think she's one of the biggest example of women empowerment. As I say that, you know, Mithila painting is the biggest example of women empowerment, and Bawa Devi ji is one of them who has made name after so much of constraint at home, with 7 or 8 children at home, bringing them up, and husband and in-laws, and with that all that constraint, she became international artist, and she bought so much of eclat for our country also. Here you can see her inaugurating a book by Honorable President Sri Ramnath Kovind ji in Patna. One of the recent painting of hers was presented by Sri Narendra Modi ji. It was gifted to Hanover Mayor Stefan Kostak from Germany. And talking about the museum collections and her paintings and her selected exhibitions, I think her works have been exhibited in more than 200-300 places and 200-300 exhibitions, which are not even documented properly. So I will just mention some of the museums of the world where her works, you can see it online. So it is the Mithila Museum, Japan, where she went several times, and she has a very big contribution in making of that museum actually. And then the Berkeley Art Museum, the Asian Art Museum, the Philadelphia Museum of Art, the Oberlin College, the Syncaris University of Florida, Denver Art Museum, the Craft Museum, New Delhi, then the Calico Museum, Ahmedabad, Seattle Asian Art Museum,
Devi Art Foundation, then Kanoria Center of Art, Ahmedabad, and many museums in France and Germany, where we still are finding her paintings in different museums, which many people in India, we don't know about the whereabouts of her painting. And her paintings are in best collections of the best collectors of the world. Some of her selected exhibitions are The Magicians of the Earth in Paris, France, 1989. Then Bhawa Devi and the Art of Mithila, Berkeley Art Museum, California. Vernacular in Contemporary, Devi Art Foundation, 2011. Women Paintings from Land of Sita, Seattle, 2012. India Art Fair, New Delhi. And it is, I have to mention this, that Bhawa Devi ji was one of the first artists to be shown in India Art Fair, and her paintings were really appreciated. And first time, even till today, even right now, almost many art galleries of Delhi, Bombay, Bangalore, they show her work in contemporary arts, which is very breaking, for. And she showed the path to all the folk artists, that through her paintings, it came into different galleries and museums of the world. Bhawa Devi ji, as she mentioned, she went so many times in Japan, and you can see the images of her with Sri Hasegawa ji and other Japanese and other artists who traveled along with her. And behind in these photographs, you can see her Surya Chandrama and very big paintings which she went in. She did in the museum on cement. So now I would like Kailash ji that she talks about her paintings, what she did in Japan, and on what material they painted. एंड काकी हम वहाँ से रिक्वेस्ट करब जे अपने आप एक हम बताबियो कि अहाँ कौन मटेरियल पे जापान में बनेलिए, कौन रंग से बनेलिए और केना बनेलिए ये पेंटिंग सब, कते दिन रह रह के बनेलिए से आप एक हम से अपने बताबियो। हम जो बनलिए ओहिठाम, हाँ सुनै छियै, बंद भ गेलै रौ, कहियो कहियो सुन रहल छी, बंद भ गेलै, नहीं भेलै बंद, अहाँ कहियो ने, आवाज नहीं ना होया, हाँ आबि रहल है, बाजू। नहीं होता, अच्छा अच्छा, हाँ बाजू। जापान, हाँ जापान में जे काज केलिए हम से अहाँ के ई लैंप सुसु के रंग, वह दीपक के रंग, बांस के कलम, गोंद मिला कर से वो काला रंग, अहाँ के पात के जूस निकाल को ओहि में गेरू घोर को ओहि में से अहाँ के से गोंद डाल को से कलर मिला को हरियर रंग आ लाल सिंदूर के रंग, सिंदूर रंग लाल और अहाँ के से कारी रंग बताइए दिलू हैं, और कोनो कलर से जो हो फटे से हम नीला रंग, ई सब रंग मिला मिला के हम ओहिठाम देने छियै, नेचुरल कलर देने छियै ओकरा देवाल में, ओ देवाल में सीमेंट बोर्ड ओ रहे छै ढालल, ओ देवाल में एको रती ओने एखन तक नहीं उखड़ले रंग, आ बांसक कलम से आब एखन हम नहीं आनने छी, हम देखाब हमरा पास बहुत ओ कलम है, बांस कलम से लिखने छियै, आ या नेचुरल कलर एको अहाँ के बाहर के कलर नहीं देने छी, वो खास से का कह दिलकै देवाल में अगर never seen this description of Pushpak Viman in any of the artist paintings, where the Pushpak Viman is made in the form of a bird, and you can see Ram Sita in front and then Hanuman, Lakshman sitting behind. So this is a beautiful painting by her, and for all the viewers and everybody who is watching this, you can, the differentiation between Bhawa Devi's painting and other artists is very wide.
Like if you have seen in our previous presentation on Bimla Datti and on Godavari Datti, एक सेकंड you will एक see सेकंड that their borders were very ornamental and very detailed, whereas Bhawa Devi ji's work is very fluid, very which merges very easily. So it's very typical of her border to be in two colors in very flowing form. So that is one of the very important aspects of a Bhawa Devi painting. Here you can see the questioning the groom and welcoming the groom, Parichan. So this is a very typical, and you can again noticing her typical style. That you can see her paintings have very bright face, big eyes, and body in front posture. And never made very decorative painting. She made very vibrant painting. So her forms are very vibrant and huge, and which shows the impact of the use of brush. That is the beauty of her art form, which from a distance also you can see and say that this is Bhawa Devi's work. Again, this is her bath, which is very famous, and it is Rahu and Ketu also, which she had mentioned in this particular painting. And you can see that how she uses the whole paper, the whole canvas used in one form to show one form, which is very unlike Mithila painting, because both Bhawa Devi ji's work and Sita Devi's work, you will see that it has a very dynamic presence in the form of the painting. So that is very typical of her art. Coming to the next painting, these are the Malays, the fisherwomen. Going for now, you just see the composition of this painting, which is so beautiful, where you can see her typical border, and the fish is so big that it's almost bigger than the human forms. But if you see her paintings, you can just from a distance also you will have a different effect, and when you see her painting from very closely, that it has a different effect. So that is very typical of her art form, which has made her an international star, I would say. Then coming to this painting, this is Das Avatar, Vishnu's the 10 incarnations of Vishnu. Again, if you see this painting very closely, I have shown you in our previous talks with Bimla Dutt ji and Godavari Dutt ji, their Das Avatar also. In fact, every artist in that time, Das Avatar is a very popular kind of theme for all the Mithila artists. But the way she has made it is something very spectacular. The way her border, her form, the colors. Now, if we talk about the typical colors of Bhawa Devi ji's painting, so the later phase, this painting is from a later phase, and the later phase of her painting, the use of colors had changed, which she acknowledges herself. And you can see the use of gray, you can see the use of red and green. Her green is very typical. I mean, I can recognize her painting from anywhere because of the colors which she uses. And I will show you her early paintings, which had a very different palette. So that is she has also groomed her painting. She has also changed as per the patrons and as per how she has evolved. Like this is a painting in collection of Asian Art Museum, and this is the Chhat festival, the sun worship, and you can see how beautifully she has made I think it's around 10 feet by 5 feet panel, which she just now said that she used to paint maximum in this style. And Raymond Owen Lee was one of the main collectors of her artworks, who actually bought her painting to different museums in USA. So and the beauty in this painting, if you see, some part of the painting, she has given very big prominence to the pokhar, the pond. You can see the water body, and she always used to make water in green. That is very typical of Bhawa Devi ji's work. And you can see all the Pavneti, all the standing in water with their offering to sun god. So in Chhat festival, the pond is become the most prominent. And then you can see the Hanuman temple, and then suddenly the tree is inverted.
this is so beautiful. Like, you know, the composition is so beautiful. And if you see her painting, it's very spontaneous. Her border, everything is very spontaneous. So that spontaneity differentiated her work from the other artists. Now, these are her early works. And again, you see that... these are her early works. And again, you see that... काकी यहाँ कब है पेंटिंग के बारे में? काकी कब है पेंटिंग के बारे में? हाँ, ये छठ, ओए छठ सबके बारे में कहियो, काली। देखबै जाय छै त अहाँ कहै जइयो, ओ देखबै जाय छै त अहाँ कहै जइयो। आवाजे न होइया। आबैया बाजू। ठीक ठीक ठीक। भेल छठ, ई छठ। हाँ हाँ, छठ ई काली माय, ई कलकत्ता काली। कलकत्ता की काली। काली बहुत सुंदर। एकर रंग काकी अहाँ के ई रंग पहलुका रंग में अहाँ खाली दूर का रंग यूज करू जी। एकर रंग काकी ई रंग पहले बाजियो काकी बाजियो ई एकरा बारे में बाजियो। आब रंग बढ़ गेलै बहुत, लिखऽ लगलियै बढ़ गेलै। हाँ, ई छै नाग नागिन में हाँ की ओ जन पात ओछा देलखिन दूध लबा खाय से गेट दुनू नाग नागिन कहानी बाल बसंत तक। हाँ ई पेंटिंग काकी ई सुनाई पड़ रहा काकी ई पेंटिंग? This painting, actually I will talk about this painting. It's very important painting of her life, which I think she did it and I had bought it from Mr. David, and where he had expressed these two paintings where, you know, here you can see this was like before September 11, the famous attack on American Twin Tower, and where you can see through her snakes, because Bhava Devi ji's snake is a very important aspect of her paintings, and the way she has made snakes to express different topics, I don't think so any other artist has used. Every artist, they have some symbolism or some component which is through which that becomes the element of recognition. So her recognition, you can see, is the snake, and she believes that the snake brought prosperity and samriddhi in her life. So this painting, you can see this Nag, and behind him you can see the greenery. And this is after September 11, when the terrorist attack happened, and then you can see everything burning. So that's how she made these two paintings. And this is the story of Bal Basant from Madhushravani, the two snake brothers, and the story of Baski Nag. So you can see the Baski Nag is going to bite. He was very upset with his wife also, and then he goes to bite the daughter-in-law, his daughter, because she had disturbed him. So this is a part of that whole story. This whole story is with Ethnic Art Foundation, and you can I hope they show it together, so then we can see. And this whole was this whole exhibition of this, and she was exhibited in many visions, many versions. That's the very big show which happened in USA and traveled to 9 museums in USA. So these paintings were part of that exhibition.
You can see, and her painting, main paintings were the story of Chandrahans, which she had painted long time back, and she didn't even remember. Obviously, sometimes you don't remember what you have illustrated, so she didn't remember that. But the story of Chandrahans later on, I interpreted with her help, and it was shown in a very prominently in the exhibition in many visions and many versions. And you can see both the snake couple talking to each other, Baski Nag and his wife. And this is a very old painting in collection of Ethnic Art Foundation, which you can see. This is some of her early works, which are in 1970s, I guess. This is another very early work with different collectors, and you can see Vishnu's Matsya Avatar. Generally, every artist in Mithila, they have made Vishnu's Matsya Avatar in different ways, and this is Bhawa Devi's, the famous Bhawa Devi's interpretation of Vishnu's Matsya Avatar. And she used, as I say, if you see her painting, in detail, you can see the composition of line and colors here is just too good, and the way she has outlined and made the fish so prominent. So everything has its own place in this particular painting, and it's one of the best paintings by her. Then this is the book cover of a Japanese book. As in Japan, her paintings were very famous, and Hasegawa-ji, he exhibited her works very prominently in several exhibitions, and it's still exhibited in a very big way in the Mithila Art Museum in Japan. So this is the book cover of her painting, Nag Kanya, and here again you can see, the Gangwair Nag she had said that day. So her interpretations of different snakes and how she relates to it, that is very beautiful to see. Again, this is one of her paintings, Ardhanarishwar, which is very later on. This form became very typical of Jitwarpur style of painting, where काकी यहाँ बाद में एकरा बारे में so you can see Ardhanarishwar, Shiva and Parvati, and you can see how beautifully Parvati is depicted, and the beauty of her, maximum artists who do, they have a lot of ornamentation in the clothes of the gods and goddesses, but her way of doing this painting is very different. And you can see how snakes are so prominent, and so much around Lord Shiva and his Damru and his Trishul. So that is, and each snake has different identity and background, which is very typical of her painting style. This is by her daughter. This is not by her, but this is by one of her daughters. Her daughters also, they have inherited her style. Obviously, it has to come. I have worked with four, 5 generation of her of her family at Indira Gandhi National Center for Arts, and I feel very fortunate to be part of her family. Because I have seen all her daughters painting, and they have their own style, but they are all affected obviously by their mother's style. This is a very typical Shivalinga, very popular painting by Bhawa Devi ji. This is from the Devi Art private collection, and this is from the Asian Art Museum, which she did in 1977. It's catalogued in Asian Art Museum, and you can see her painting, how Shivling is interpreted in a very spectacular way. So that's why I say that today we are drifting by the name of contemporary. We are drifting away from our culture, from our concepts. But seeing her paintings, you can see that how our traditional concepts are so contemporary, and Bhawa Devi ji is one of the best examples of that interpretation. Then you can see the Nag Kanya. This was all part of Devi Art Foundation, and all in private collection. These are different interpretations. Her Nag Kanyas, as you saw earlier also, they are all different, the way she has depicted, and it is
world famous. Most of the maximum exhibitions worldwide have her Nag Kanyas as the cover of the catalog. So that is the beauty of her art and her personality and what Bhava Devi ji is herself. Because again you see Nag Kanya, the three sisters, in a very different way. Again here, this is the Bagh, very typical, and her elongated. If you see a bigger bag by her, so her bag was always elongated. Her cow is also very famous, and you see a very elongated version, so that makes it very contemporary. It has nothing to do with proportion, but it is one of the very, very most contemporary Mithila paintings of 70s, I would say. Which has its presence. If you just put one Bhava Devi in the gallery, and it steals all the attention in the gallery. So these paintings you can see, these are all from the Bhava Devi ji worked in an exhibition called Vernacular, Tradition Vernacular, and this was in Devi Art Foundation in New Delhi, in Gurgaon actually. And it was a very spectacular show of folk art where all the best folk artists were shown, and she was one of the most prominent. And I guess the museum inspired her to do something different. So that's how she did. Unlike her own style, she did very different. She used very different color with the same color combination. She used different forms with minimalistic effect. So you can see the parrots here in in vernacular exhibition in Devi Art Foundation. You could see that she worked on black paper, which was very unique, and she herself was not very comfortable working on black paper. But since the museum insisted to do something different, she worked on black paper, and she painted that paper in black, and then she worked with white. So this was, I think, the first time she worked with white color, and these are some of her paintings from the Devi Art Foundation. This is a typical temple and the tree of life. And again, of late, her, as she said, ki ab color bahut bhag gale, when she's using canvas, and she's using all the she said, now I'm using the dibba wala colors, the chemical colors. So obviously the palette has widened, so more colors added to her paintings, which is very typical transition of her artworks. I have noticed, and you can also notice that in this paintings, she was not very comfortable doing these kind of structures because she has never done it. Because her structures, she's more close to nature and animals and bird forms and illustratives and narratives, and her kind of paintings are always, her figures are very, very spontaneous, not very decorative. Her paintings have never been so decorative as such. This is a very beautiful painting by her where she's painted train, and she did her first painting in Mithila Museum, and this was the painting which she did for the Devi Art Foundation. You can see the train driver, and you can see how the train is like a dabba here, and the engine driver is sitting open, and here you can see our national flag, and very typical. And then this train has snake which is holding the moon again here. So it's something very, very spectacular, and these are the stars on the top. Very different painting by her, and very different imagination which she has done. This unique painting you can see. Again, this is a beautiful painting on the same black paper, and the bag and the parrot, and her composition first time with white color, which she had resisted, but then she did very beautiful works with this new experiment. Again, from the same series, you can see the parrot. She did different compositions of parrot and fishes and flowers like stars in this whole Devi Art Foundation exhibition. It's repeated. These are repeating, I guess. Now, this is one very typical painting which she did with all her with her Natni grandchildren.
at Indira Gandhi National Center for Arts, and I was very fortunate to be with her in my journey of documentation of Madhushravani in 14 years. So I worked with her whole family, all her daughters and her extended family and her granddaughters. They all participated in this workshop. And the first painting was made by her family. Again, you can see in this particular, this canvas was 22 feet by 8 feet wide. And you can see the typical Bhawa Devi border of the snake, which they immediately made. And then this particular panel talks about the Mauna Panchami festival, the first day of Madhushravani, and the first story of Madhushravani, the Mauna Panchami. And you can see how beautifully the whole canvas was divided into a pond. Half canvas is water and half canvas shows the whole village. So this is a very, very typical painting which she with her whole family they did in 2004. And this particular painting is in a permanent collection of Indira Gandhi National Center for the Arts in the Janpat Sampada division. And then you can see even this painting she did at IGNCA when I had organized this. I was looking after all the artists, and we did this very big, at IGNCA we did whole many panels on Mahabharat, Ramayana, Gunvati Nari, which you can see in which you must have seen if you have visited the exhibition Likhiya, and you can have documented in that book also, Likhiya, the catalog at IGNCA. So this is a very spectacular painting which was sketched by her first, and then her daughters and her children, they filled the painting. This is Draupadi's Cheer Haran, and it is so spectacular imagination of Draupadi, where you can see Draupadi sitting in the center, and at the corner you see Shri Krishna ji, and then how her sari is just falling, and it is so you can see how beautifully the sari become without how her narrative. This shows her very strong narrative skills actually, because this panel is almost 10 feet by 10 feet by 8 feet. Yeah. And you can see how she conceptualized this whole episode, where at one side you can see the Pandavas and you can see the Kauravas, and how this sari becomes as a painting, it's very spectacular that the Draupadi is the main center of attraction here, and how it has been beautifully divided, the whole panel. That is this actual painting is very, very beautiful, and a must see if you get a chance to see it actually at IGNCA. So I would say this was the very latest. This was 2011, I guess, and it was exhibited last year at IGNCA, and it's a beautiful painting by her. And so I'm sure that you've got a very, Bhawa Devi ji is a very grand artist of our country, and her body of works, her paintings, and the amount of work which she has done is just spectacular, and it's impossible to explain and to know her work in just 1 hour or in such a small presentation. So this was my small effort to present to you her work, because when we talk about a master, we have to know what the master has done and what is her body, her journey from Jitwarpur to Germany to France to Canada to US to Spain and to all the museums in India and everywhere else. That's the spectacular journey of this great woman and a great artist called Bhawa Devi ji, and who is definitely our pride. And I'm sure that our future generation has a lot to learn from her journey. And this is a small glimpse of all her daughters
who are very close to their mom, and they are all very integrated and very nice artists who have followed their mother's path. And I'm very fortunate to be part of everybody's I've seen everybody's journey, all her daughters and her granddaughters. So this is what I had to present about this spectacular genius artist of our tradition, Bahua Devi, Padma Shri Bahua Devi. Kailash ji, over to you. Kailash ji, maybe you can talk now. एक बार आप जो आपने जो पूरा दिखाया है उसको कर्सर घर से ऊपर से नीचे तक आप उसको चला दीजिए धीरे धीरे, पूरे अच्छा। पूरे ऊपर से नीचे तक हल्का हल्का, मतलब एक दो सेकंड सब में गैप करके चला दीजिए, so that those who have joined us later should have a feeling the power of painting ability, the way she paints. And the spectacular variation in her work, that is the beauty of Bahua Devi ji. So for all our viewers who have just joined, I will just very quickly take you to the great journey of this great artist from our land, Srimati Bahua Devi, Padma Shri Bahua Devi ji, and you can see her awards. You can see her receiving this Padma Shri by Shri Honorable late President Shri Pranab Mukherjee ji. And this is her award, the national award, which she received from our President Ramaswamy Venkatramanan late. And she's got several awards. There are so many awards that it's very difficult to mention all of them. And in fact, National Award was the first, and then so many other awards from Japan, Germany, and then she continues. You can see her, very grand journey where she is now chief guest to so many important events like book launch here with Sri Ramnath Kovind ji, and you can see here her painting was gifted to the mayor of Germany by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. You can see her painting a very young Bahua Devi ji painting in early 70s, and her list of exhibitions. Can she talk right now? Yeah, please continue. Then I will bring her into the picture. And her list of exhibitions and collections museum continues from Mithila Museum to Buckley Museum, Asian Art Museum, Philadelphia, Oberlin, Sinclair's, University of Florida, the Denver Art Museum, the Craft Museum, Calico Museum, Seattle Museum, Devi Art Foundation, the Kanoria Center of Art, Ahmedabad, and Museum of France, Germany, Spain. And her selected exhibitions where most prominent was Many Visions, Many Versions, which has traveled to 9 museums. Recently, it has just got over last month in the 9 new museums in USA. And the most spectacular was the 100 The Magicians of the Earth, where she was one of the first women artists, I would say, from India, and other artists were Jivyaso Mashi ji, and then Bahua Devi ji's and the art of Mithila at the Berkeley Art Museum, then vernacular in contemporary Devi Art Museum, then women paintings from Land of Sita, Seattle, then India Art Fair. And here you can see her proudly representing India in the Japan Museum, the Mithila Museum in Japan, founded by Sri Hasegawa ji, who started collecting Mithila painting in 70s, and he still continues. And he was also an artist. He's also an artist and very passionate art lover and art collector. And I think all our major masters, they visited Mithila Museum in the between 90s, mid 80s and 90s. You can see these images and the huge Bahua Devi's paintings behind on the cement board where she carried color and made natural colors in Japan also.
This is a very famous painting from the Ramayana, the Pushpak Viman. Very beautiful painting, and her typical border you can see, and you can see Ram, Sita, and Hanuman, Lakshmanji behind, and very unusual representation of Pushpak Viman. This is from the wedding series of Mithila, where Parichan welcoming the groom, and this shows all the women who welcome the groom, and they are so inquisitive to see the groom. So this is a very typical painting by her, and you can most important part of her style is the face is very different, the body posture and the way treatment of her clothes are very different than the rest of the artist. This is a very typical Bag by Bhava Devi, and I think the same painting was also Ketu. There was a story which he has forgotten. This is all the Malahins, the fisherwomen carrying the fishes, and the composition of this painting is really spectacular. Then you can see the Das Avatar, which is a very prominent painting by all the Mithila artists. And then you can see the Chhat festival, which she did in 1983. This is a very early work. You can see all the Pavnetis doing the Chhat and offering to sun god. But here the best part is that, she has not made sun, who is the most important part of her painting. But she has shown all the rituals. This I just now noticed that she has not made sun here. So this is very typical. She has shown Hanuman temple, and actually, the more you see a particular painting, that too by a master, you discover so many things in that painting. Then this is her very early Kali. Then you can see this is from the story of Bal Basan, where the daughter is offering milk to the snake. Then this painting, actually, the Asian Art Museum has mentioned as death of Bhava Devi's daughter in 1980, but she doesn't remember painting it. Maybe sometimes the collectors, they give a name, or maybe she has forgotten. This particular painting on the Naga is on before September 11 and after September 11, and very beautiful. This she has done this painting. This is again from the story of Bal Basan, very early works by her. This is Baski Nag and his wife talking to each other about arrival of their daughter, and how the snake goddess is convincing her husband to, as her daughter was coming home. So you can see this is the Vishnu Avatar. This is from the book cover of a Japanese book on her paintings and other artists. This is the typical Ardhanareshwar by her. And this is one of the paintings by her daughter. Because she never did very decorative kind of art. This is very typical painting of Bhava Devi from Asian Art Museum and from Devi Art Collection. This is 1977. This is 2000. So you can see her, variations and how she has made Nagas. Her painting becomes so dynamic. And this is the Naga, and she has made Naga in different forms, And then her body, elongated body animals like the lion, the cow, they are also very spectacular and very different from what you see. These paintings which you see, all of them for Devi Art Foundation Vernacular and Contemporary, which happened around 2011 in Gurgaon and in Delhi. So very typical painting, and first time she experimented with this art where she used on black paper, she did with white color. So these paintings are from Devi Art Foundation collection. This is the typical train which she made, a big one in Japan, and this is from a smaller one. And the driver is sitting in open, and the snake
is holding the moon. So this is very typical, and you can see the flag of our country on the string. So her imagination of narrative has changed in every painting, and you can see very beautiful work by her on black first time for the Devi Art Foundation, and these are some of her very spectacular paintings. This is repeated. I'll just show you. Yeah, this is her painting on Mona Panchami festival from Madhushravani, which I was very fortunate to be with her, and her fourth generations and fifth generation was also very small children were also there. So this is in collection of Indira Gandhi National Center for the Arts, and this is from the Mahabharat series at Indira Gandhi National Center for the Arts, Draupadi Cheer Haran. And you can see a small glimpse of all her daughters and all her family members who are just, as she said earlier in the interview, that none. It is very fascinating for me, that all her son-in-laws have also joined her business, and they are on. Nobody is working anywhere. They have joined their mother-in-law, and the sons are also working with their mother only, and her legacy continues within her family. Thank you so much for listening so patiently. And now I will give it to Kailash ji to continue. Okay, fine. You now tell me. You now tell me, Manisha ji, your PowerPoint presentation is over. Yes, yes. तो इसको मैं स्क्रीन से हटा लूं, so that I want to bring her into the main way. So I'm just removing you this thing. Yes. And now the Bahua Devi is there with us in her present form. She is a miraculous, wonderful painter. She paints new thing with new idea, with new line, with new color, with new initiative, with the combination of line and color together with the new imagination. A snake, in the front yard of a train, and then the hood of the snake carries the national flag. That is Bahua Devi. She says when she paints sun, the sun, S-U-N, with the changing times, when she is smiling, her sun smiles. When she is in problem, her sun is not that very prolific. When she is becoming rich, the sun is becoming more powerful, more colorful, more vibrant, more appealing. That is Bahua Devi. And we need to know all the detailing that she has been describing with the passage of time. That is Bahua Devi. Every Madhubani painter, Mithila painter should learn this essential techniques, these essential rules of a painter that she has been following. The more she is getting old, the more she is getting the newness in her work. And this is what exactly you have shown. So you are the mouthpiece of Bahua Devi, and the way you have narrated is very good. Generally, painters don't talk, but you have the ability to talk and explain. Some things, there are some things that you and I will work together and find out what more can be done with those paintings, and the complete property, the painting property, of Bahua Devi. But we have completed our work. Now we'll go back to Bahua Devi and ask her some primary thing. मैं आपको साइलेंट में करने जा रहा हूँ, नहीं तो फिर वो वाइब्रेट करेगा मनीषा जी। जी जी। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको हटा लूंगा। ये बहुआ देवी वो नहीं हो पा रही है, अनम्यूट नहीं हो पा रही है। काके अनम्यूट कहियो अपन आदमी के करल है। हाँ, वो कह रहा है कि यू कांट अनम्यूट बिकॉज दे हैव डिसाइडेड नॉट टू अनम्यूट, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ। यानी वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, वो मैं यहाँ से नहीं कर पा रहा हूँ उनको अनम्यूट।
अब उनके लड़के को मैं फोन करता हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन शी इज इन अ पोजीशन टू स्पीक। Yes, yes. देखो सोची वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है, मुझे कह रहा है कि यू कांट अनम्यूट है, और फिर चली गई। आओ क्या उनके नेट का इशू है। तब तक जो हमने जो बउआ देवी को पहचानने का कोशिश किया है, वो एक तो ये है कि उनके पेंटिंग में बहुत अधिक संभावना है, उनके पेंटिंग में बहुत अधिक प्रयोग है। कुछ रंग का प्रयोग करती है, लेकिन रंग के प्रयोग के विधा में वो माहिर है। हमने देखा कि जो एक कलाकार अपने मूड के हिसाब से पेंटिंग को अच्छा बुरा कर सकता है, इसलिए कलाकार का खुश होना भी जरूरी है। लेकिन अगर कलाकार दुख होता है, उसका भगवान भी दुखी होता है, क्योंकि कलाकार भगवान को भी दुखी बना देता है, क्योंकि द गॉड इज पुटिंग हिम एंड हर इनटू ट्रबल। So with his pen, brush, ink and canvas, the artist ensures that God is also troubled. He is sick. He is not well. He is unwell because his devotee is unwell. ये एक बहुत बड़ा मैसेज हमने बउआ देवी से सीखा। And we also learned this thing from the great masters that बउआ देवी is. बउआ देवी के कला में बहुत चीज है और उनमें बहुत संभावना है। वो मैं बार बार कहता हूं कि एक सांप का ही उदाहरण ले लीजिए, तो उसका जो डिपिक्शन करती है, विश्व के माने हुए कुछ खास जो पेंटर हैं उसमें बउआ देवी एक है। और हमारा पर्पस ये था कि बउआ देवी को हम समग्रता में सुने, उनकी बात को हम समझे। उन्होंने पहले उसमें बहुत कुछ कहा, बहुत प्रभावकारी बातें कही, लेकिन संयोग से ऐसा था कि वो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम था, वाइब्रेशन था, तो हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाए। तो आज हमने निर्णय लिया कि उसको हम फिर से करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शोषण करने का मेरे को अधिकार है, जिसमें एक मनीषा भी है। मैं मनीषा को शोषण कर लेता हूँ। शी इज सच ए नाइस जेंटल लेडी. She doesn't mind getting emotionally blackmailed. But good, we all are doing for the good cause. No, And, I mean, I wanted to do this because, it's very important for everybody to know about, we talk about them, but we don't know what they have done. Why she is called Bauwa Devi, that people can see from her work. I have many slides, but, time constraint is there. But then the kind of work and the body of work which she has done in these 60 years is just unimaginable. So that is why she is the Bauwa Devi, whom everybody talks in, from art galleries to international museums to in Chitwarpur village. We all talk about her. So why she is that the younger generation and everybody else who doesn't even have anything to do with art, they can see what is the kind of work she has done in her lifetime. And she is full of that energy and enthusiasm, and that spark is always there among all these masters. I'd say when you talk about their art, they get very excited and they want to share everything about their art. So that is beauty of their art, which is very important, which all of us should understand, especially all the upcoming artists who are also very good. But then you can see that there is a journey which happens, and in that journey we evolve, and the people whom we meet in that journey also affect us. So all the collectors who were there, all the promoters who came, they enhanced their journey. And in that journey, but she performed at her level with 7-8 children, with so many things happening around her. Because I know, being a woman, I know it's not it's very difficult for a woman to keep working and doing something apart from her household chores. So I think that is the beauty of Bauwa Devi ji, which I guess
everybody must have enjoyed, and we thank Kailash ji for bringing for exploiting you. You must thank Kailash ji for exploiting you. Are there some more photographs in your platter to serve the audience? If you have, not really, not in this laptop. I've got a whole library of her work, but not in this this laptop. Okay, so that is okay. Okay, so that is fine. I was trying to connect myself with Bahua Devi again, but we miserably failed. She came twice, thrice, I think 4 or 5 times, but there was some. But we were lucky that initially, that's why I left her talking, because we have recorded her pretty well. Pretty well, and we can take out some good stuff from our the previous presentation. Also, those were quality based, and we can jumble them together and make a complete video, and we will circulate it about. We'll again post it on the Facebook and also the YouTube channel of Folk Brain, so the people would come to know. Tomorrow morning, an art historian friend of mine called me, and he said that what you are doing is a very good job, Kailash ji, because people will maybe 10 years from today and maybe 20 years from today will know the original work that you have been doing, because if they have to know about Bahua Devi, they may not trust the book which is being written by the people, but they can trust you because the words have come from the masters, from the mouth of masters themselves. So that is the intention behind making it a lengthy thing and all those things. Many people are telling me, if I put you in this section, you will have so much of liking. I say I'm not concerned for liking. My concern is to serve the real, truth-oriented, ground reality about the artist, about the art form. The writers should themselves talk about their art, about their journey, about their family life cycle, about their relationship, about their new initiative, about the children of these artists, what they are doing, and if they have joined this course, what is the beauty of getting them engaged into the art form. We are really lucky to hear all these masters, because they are here right now to talk to us, because I think it's very special moment. I feel like that, and I'm sure. This is what my friend was telling me from far away place, and he was telling me that you have been doing. He suggested me something also which I should discuss with you, and they said that what you have been doing is a great thing, and you should keep doing. And I am not doing anything in isolation. I am doing all those things with you people, so with a like-minded people who have been supporting me unconditionally. Love to get exploited by me. So with this, thank you, friend. Thank you everybody for joining us. Thank you everybody for joining Manisha Jha. Thank you everybody for joining Bahua Devi. And Manisha Jha has very carefully, meticulously, elaborately explained each and every photograph that she included in her PPT PowerPoint presentation about the artistic, painting-oriented journey of a painter called Padma Shri Bahua Devi. Thank you. हम फिर बुधवार को मिलेंगे और शुक्रवार को बृहदेश्वर पर, जो एक बहुत ही भव्य मंदिर है, बृहदेश्वर की संरचना, उसके पेंटिंग, उसके आर्किटेक्चर, उसके हर एक चीज पर हम बात करेंगे, और हो सकता है बुधवार को भी कोई बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत। और थैंक यू। बहुआ देवी नहीं है तो हम उन पर ही बात कर रहे थे, उनकी अप्रत्यक्षता में उनके काम को हम नमन करते हैं, उनकी जो अनुभव है, उनका जो उम्र है, उसको हम नमन करते हैं,
और मैं और मनीषा जी हम दोनों मिलके उनका चरण वंदन करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।